Good evening to Kwaniriza ku Junction ogambo tiyo Jody Joseph dokuwango tulaba. We are hoping that you're doing well. Eranga award oli mu bukaka mu buyitirivu because God is in control. The Junction team and Sue, Makula and Pavin. Our topic of discussion today was if you were to cancel a wedding, why would you and when is the ideal time to do it? Bikusobyeko ogamba nti nkoye bannange. Nsonga cheze zigenda okuletera okusalawo bwotyo, and when is the ideal time to actually say I am done, I'm not having this wedding anymore? Mugamba mutya? Je tulina henga munda bikidde bulungi ba mama. Ate ka blouse konna kama sama right. Abekikomo soko koleko bati antiso. Sente. Tulaga ka sente antimani. Munyumira. Baby, you look so bright and brilliant. Very beautiful. Abami bamwe besimye. I know what you say. Mulabe. Osazamu omukolo ogw'okwanjula n'embaga. Kiki ekiyinza okukuleetera okugusazaamu ate emabega yonna obadde oli kuki lwaki olinda nga gubindabinda ate n'ogusalamu obanga gubinze let me tell kiki ekyo ekiba kikukanze the thunder that will strike you. How do you put someone through that trauma? Let me tell waliwo ebintu ebyerabirwa n'ekyo tekyerabirwa. Do you know you can start believing all the myths, all those things that people sent you were calling miraba kunamira ali kumapeera oba buli muntu kyakugamba okikiriza oyinza n'okudduka mu church. You people, that is osigala mu college. You cannot. No one has jebali. But as I was saying, owuliranga tokyawera. Let us avoid this stupidity of being uncertain until you've met my parents. I would rather you don't commit yourself. Don't be stupid. I would rather you don't commit yourself until you're really sure. Mukama achintasa chiyise wala. Era yakiyisa wala munne. Anti n'abaana. I know, right? No, naye ekino yite wala olw'abaana. But right now, I'm stepping in from all the single girls, my single friends, you know, my single relatives. Mbayimirirawo mu gap ngangamba Mukama abatase abasajja abasirusiru okutuuka ku ekyo. No woman, you cannot wish it on your worst. Let me tell you, that is all a demon that they are all carrying. Naye ate nzikiriza omuntu osazaamu embaga gani okubeera mu bufumbo bw'atagenda beeramu. My friend, do not be stupid. Akole ki? Do not be stupid, Makula. Okay, kati agende mu bufumbo ng'akizudde ntasobola kubeera naawe. Ebbanga liro lyonna lyonna lye tusasulidde ba service providers etuze nga tukola biti byonna. Money is not important. My life is more important and precious. Let me tell you, njagala obeeremuko ku magezi mu show ya leero. Amagezi go weegali era nga ngenda gakozesa. Makula kankubulire. Tolinda mbaga kubindabinda. Okubindabinda kye n'omukwano. N'omukwano. Nzikiririza muntu. Kati obaleke bayingire mu weekend mwagaleemu. Bwe kiba kisoboka ng'ogenda sazaamu ekyo bakiyita kibambulira. Ng'olweggulo ku church mulina kubeerayo ku ssaawa 8. N'okuba essimu ku ssaawa emu. Ekiteeka abantu mu shock. Abazadde babo bafudde shock. Abazadde bafudde shock. Tulinye basi tuvudde wuli kale fa bennakawuka twesimye tuli wali kumpi. Naye waliwo bali be bazaala eri gundi. Nze Nyaluguruwa. Mama. Mukoma nsimbi. Kankubulire. Mukama akubonereze. Waliwo embeera nga if you're considering it right, may God punish you. Let me tell you, he wants. Chichamu. He wants. Naye waliwo information eyingira Pavin ng'etaasa bulamu bwo. Ng'emabega yonna omuntu eyandibadde agikutuusaako teyasobola kukikola. Kati oba olyawo nga bamaze na kumuyita ku mbaga ku mukolo n'ategeera nti ewaaba agindi basezi oba balogo oba omwana oyo yafiirwako abaami olw'HIV nga balina okukutaasa wakafiirwa abasajja bana nze owokutaano kikye neesigemye kankubulire kiyinza okuba kitaasa bulamu nga bwe nabagambye mu ntandikwa
abantu abasirusiru nga bano abantu de ku side ne side mubeewale kakati ogende bulijjo olinda ki bye tugamba mu courtship bulijjo banaye munoonyereze mbadde noonyereza mutwala bannange ennaku zino mwe abaana abato abadiiringa n'abantu be mwagala temunoonyereza ate n'abazadde temubibatuukamu until the last minute mupakuka mu mwezi gumu mutegese embaga na kwanjula. And that's why I'm telling you, before you do this, you people, I find it very unheard of. Before you do this, make sure you are ready mentally, spiritually, and every ounce in your body is ready to do this. You people, this is a decision that you take. I'll be honest with you. I didn't know I was going to get married. But you get what I'm saying? It's not that I said, Katina, I'm ready, let's do this. It was so good. It was abrupt. It just came in, Yangamba, I came and told you. So I'm like, no, Bambi. He's just coming for Sunday lunch or Shitegera. Now, when it happened, what what is happening? But because I knew my person, I knew my friend, I just got excited. Oshegera kakati nyabo omukyala gwe mubeerawo n'okukyala okwo okusooka n'olaba ng'olabamu obusisitira bw'otalategeera n'otandika okuwulira nti banaye twava no mu kuziika yafiirwa ku gundi awo woba okiteera mu kukyala n'okwanjula tukulinda ne kuggwa oluusi tomanya until the last time. It's very bad. It's something you cannot recover from. Let me tell you, ne bw'ogenda mu ba Aunt Sunga 10 kati nno kankubuulireyo simanyi buno bujulizi bwange sandyagadde naku maybe kwogera naye nze tukireke naye kwegamba waliwo ekyekango ekikuba nga mubulayo weeks nga 2 mufumbiriganwe officially. To be honest with you, abazadde oluusi n'okugana ne bakola ki? Ne bagaana. Ne mulemerako. Kati mu kulemerako okwo otidde munno okuswala afukamidde akwegayiridde nyamba bannange ngenda okuswala ngenda okwetuga ngenda okwetta kati ogumye ogambye kale ekijja kikole ki kijje naye ng'ensonga eyo ezze mu ddiiro etaasa gwe you are innocent naye n'okwatirwa oli ekisa kyova olaba nti bamuwala ne mutuuka mu bufumbo ne mugendayo amaziga gaba mangi nze ku mbaga eyange nakaaba nga ninga bebi nga buli omu yeebuuza lwaki nkaaba n'ennyimba n'oluyimba nti one day at a time sweet Jesus help me to take one day at a time ng'ekintu kyennyingiramu nkiraba ŋŋenderera Katonda yantaasa butaasa naye nga ekyo ky'ogambye nti may God strike you, may the devil strike you when you okwekyusa nga information yajjawo ku last minute neŋŋamba Mukama bwe kuba kufa kaŋŋende nfiire mu bufumbo buki obutukuvu omwami ono aleme kuswala nange simanyi bazadde baffe bange kye banaakola to an extent nti waliwo baparents abalemerako ne bagaana naye era Mukama ndooza Katonda alaba omutima gw'omuntu n'agamba Mukama taasa omwana w'ono indeed Katonda ataasa butaasa naye oba ate kisingako ne bwe lubanga lwe lunaku lwa ne bwe mubanga muli mu maaso ga kabona nga bagamba nti waliwo ensonga yonna ebalobera pavini kisingako okugamba nti bannange weeri sigenda kiyingiramu kuba ekintu kino kyalubeerera. I know. Information ebezze late ku last minute nga nawe tewandikyagadde anti so temwategedde probably nayogeza obusungu bungi ate sigenda kijjawo may thunder strike kyetulina okwesabira kankubulire that is why kiba kirungi nnyo anti era muba obuulirira bagambe byonna mubikole mugende mu counselors mubalabe mugende mu anti that's why I'm talking to them now mugende mu makanisa as we have you go to a church ne mu meeting gye musabira ne bababuulirira ne mujjanga ekintu mukirinnya kagere ku kagere Mukama Katonda akuyambe ebyo byonna bibenga tebiriiwo
Do you get what I'm saying? That's why I'm saying, may thunder strike. I'm insisting, may thunder strike. Every nasagala kumanya anti su. Mukama abikutase. Mukama akikutase. I don't want what happened to Auntie Su to happen to you. Abantu ababeera mu ababeera ne ba best friends. Mukama akikutase so that you do not go through. You people. Nze issue yange. Sinnabagana konti ensonga eyebeerawo ekusazisaamu. Auntie Su ebeerawo. Best friend wange ye yali amanyi n'asirika. Okitegera. No, hold up. Let me explain this to you. Auntie Su akugamba, she found out late, and I respect that. Okitegera. Naye waki togenda kakati maaso ga Mukama n'ogamba Mukama nsaba nti ono omusajja ye musajja gwe mbadde nsabira ebbanga lyonna nange mbeera omukyalo oyo gwasabira so that you avoid all those obuntu. Exactly. That's what I'm telling you. Do it before in courtship. Oluusi tetulinda the day before. Munnange tunoonyereza. Kati nno kankubuulire nze best friend wange. Best friend wange yali amanyi. N'asirika. Bw'atyo. No. Kyova olaba akutaasa Mukama ebyo ebintu teyabitonda. Yes, Auntie Su yakutaasa ku last minute wavaayo. Bwe yakutaasa ku last minute wavaayo. Anti kaka eventually after naleka ebintu byonna bigende nga bwe byali byali bitegekeddwa. That's the thing. Ati ekyo nkugamba osabire Mukama akikutaase. N'ensaasira omuntu wange oli obutaswala kumba obulamu bwange mbuteeka mu luki mu lusubo kati Mukama n'alaba omutima n'agamba kantaase. Best friend mwe mubeera ne ba best friends yamanya n'asirika era ye n'atwala olugambo. Ababo bwe batyo abange tebali bwe batyo. Nakatalinda nfe. N'olwekyo Pavin waliwo wogamba nti kikyamu lwaki tebanoonyereza lwaki tebasaba byonna oluusi bikolebwa mukyala. You people, I don't want you to justify this because it is wrong. It is wrong. Naye bwe kijja it is so wrong. That is something you don't do to someone. Okitegera. Kankubulire, I've been reading on the break we took. I was reading on social media. Omuntu n'agamba mbu, for someone who is quick to believe what is said about you, they were already looking for an excuse to leave. I believed that. Reason being, Auntie Su, already you had the red flags. Kyova bulijjo mbagamba mu courtships. Omuntu akulaga red flag oba ogirabye. That is why we kijjanga kinene kitiisa oyuga mangu. Do you get what I'm saying? Because the red flags were there in the beginning. Red flag eyinza okujja ku last minute. Nga anti egenda okukinyweza kankubulire togenda ku getting out of the blue and you end a relationship. It's always the last straw that breaks. It may break on that yajjanga probably yakuvumira mu bantu. Obanga olusi yagalulanga omukono yagala kukuba oba olusi nakkuba. So webajja ne bagamba nti kakati omukazi oli yamutta busi because the red flags were there. Kevin, you are right. Saba Mukama for the spirit of discernment. Yes. Okitegera. Ekibi kibaawo. Yes. But let's also concentrate on the red flags. Most cases people usually don't concentrate. Not downplaying. Focusing ku mukolo. But these things are always enegamba ekyabande se what and all that. Olaba Pavin, bwe tugamba when waliwo omukyala gwe mmanyi yagamba bw'anakoba mu ggwanga ajja sharingako story ye mu Junction. Naye omukyala story ye eya marriage, everything was okay. Omusajja nga bw'onoogamba nti wafumbirwako n'ozaala being with a man before marriage kiryoka omusajja yagaana nagamba I respect you, I respect your faith till marriage. Nga buli kimu omusajja akirina. She didn't know he was a witch. Yali practicing ebyo. Then witchcraft. Nga mulogo. Yes, nga mulogo. Yagana n'okumwebakako. The devil is patient. N'amuwa respect bulungi nnyo. Ng'ayagala endagaano eryekolebwe nga Katonda asobola okukozesa omuntu yenna. Sister w'omusajja ye yakwatibwa n'ennaku. N'akimugamba 2 days to the wedding. N'agamba olabika okuba mulamu. Omanyi bamulamu bwe balemesa. Ye atwalirawo the negative side y'abamulamu. Ti mulamu alabika okuba nemesa. N'agenda n'aconsultingako pastor we. Pastor we n'amugamba asobola okuba akulemesa but why now? There's a possibility nti takulemesa. Bw'aba olaba nga ayagala kulemesa postpone the wedding. Exactly. Postpone the wedding. N'agamba no anemesa I'm going to get married. They got married. Naye 2 weeks, just 2 weeks into their marriage. Wazula mkisenge enyumba yali nene nnyo bishingo ogenda osobola ogenda boyfriend, of course you don't go everywhere.
ng'ebintu bimuyonka bikola ki then ne bamuwa obutwa ebintu nga bingi bye bamukola. Zebanangereko olugambo lube lugambo kibuukemu. 2 days she was supposed to cancel. N'agamba ne danze balabika okuba bannemesa biki. Even the sister did not show up. N'agamba sijja kubeera part of that. Ono talabikanga ye yaliwo yabafaanana ati oyo maama atalabwako. 2 days to the wedding. N'agamba ogisazaamu. N'agamba nalabika ntya nze yali afumbiddwako nfunye omusajja ate era bagambe naye yandeseewo tekisoboka ngenda mufumbirwa bw'aba mulogo nja tujja kitegerereyo nja kusaba tuloge ffenna nja kusaba that's when you test your God. Well, so eyo okusaza bayawukana of course naye omanyi nti endagaano yo baagikola ye naye basobola okwawukana katonda asobola okugyawo kyeyali ayagala amukoleko ekibi naye teyafa yali mulokole omwami nga so waliwo ebintu ebimu nga tusobola okubimanya na musaddaasi w'abantu waliwo abantu abamu ng'obadde tobamanyi mpisa stress w'embaga n'ajjayo empisa z'omukazi n'alyoka walabula buli muntu n'amwemula ekyalo kyonna n'akimalayo last minute mwibuzayo weeks nga 3 pressure oyingira mu ki ku mbaga yo osobola okuba nga afunako pressures naye waliwo ebintu by'otakola because it's not you tesobola kugamba nti wawemudde kitaawo kubanga wabadde nga nsonyi omunanga nti pressure y'embaga tekisoboka ekyo kiba the real you ng'ovuddeyo ku last minute omuntu asobola obikulaga ebyo ku minute ate ng'okiraba nti kiwedde embaga etuuse bindabinda tekikyasazaamu omukazi asobola okuvumira baganda bo n'akuvumira bazadde bo najjayinjala katonda n'agamba no this is the time to show this guy who this woman is nga gwe omukazi omusajja olina osazaamu oba omukazi olina osazaamu omusajja asobola okuba MP 2 weeks to the wedding. Mu topic That's a red flag. When and why. Sinagana nti wasobola okubawo ensonga ekusazisa mu mukolo. Enkukunavu. Sinnakigaanako. And it's okay, like bwe biba ebyo byakusaddaka abantu kulya abantu whatever bambi feel free to cancel the wedding. But when? Nabagambye mukaniro whatever that word is, like what is an abomination to me is if you do it the night or that day. Let me tell you, let me explain to you. Akobuntu kali, because makula, I don't know if you sit next to Jesus. You're perfect, you're holy. No. Okujja n'otandika okungamba mbu olw'okuba I overreacted, I became a bridezilla during my organizations of the wedding. So many people, like what were situations is this, like the whole Uganda is under mayhem because of COVID. No one knows what they're doing or what they're saying. People have lost their minds. People are overreacting over. Like olabo muntu no gamanti kamuleke bambi mbera. It could be the situation. You don't judge. Ekyo tekikyayisa muntu gwozenga okotinga gwolabyemu future yo ekyokuyomba that is nawe omuwuliddenga wa example agambye nti you could be overreacting because you're organizing ebintu ebitatereera. There are women who are like, most brides are like that. You will be one soon. You will know. Nti ogenda kutula ku at the high table obagambe that is not the song I told you I want to dance on my first dance. I'm not coming down. Or omusajja ayimuka agambe nti omukazi annemye. No, that is different. Of course. No, I'm just giving an example. But you get what I'm saying. Okay, mutu se mu church orokuba omukazi yakulaganga during courtship nti ali principled natuka probably 20 minutes late. Ngogamba muleseewo. No, I'm just giving an example. What is small? What are you basing small to be on? Waliwo abali abantu nga yagamba mtu tunalya bunnaswi. Kati okkiriza olya bunnaswi ogende bakulye. Nga ye katono anti nkuwa example. What is small? Small. Waliwo abantu bagamba nze ne bwayenda kasita akomawo ewaka. Waliwo n'abagamba ne bwaba mulwadde tujja genda mu ddwaliro tuzaale abaana abatali. Ekikwatagana n'obulamu. N'okutandika okuzaala abaana bano ng'omu alina okusaddaakibwa bannaye wakiribuukamu wakirisigala single for all your life. Ate omuntu asalawo kola olunaku, it means they were skeptical from the start. They just needed a confirmation. Yes, kisoboka. But when you confirm, kisazemu. Exactly. That is it. So I need you to know, bwababanga bakulekako ku altar, God forbid bana nchigobera wala kisigale wala tekyensembereranga ababasajja sibamanyanga ate ne bwabanga batabani banga ababakazi tebabamanyanga. Let me tell you, you have a problem. You have a problem because ndowooza muzanyisa obufumbo. Marriage is not a joke. It's a lifetime.
marriage That's for me, why kiyingiremu ng'oli 100% anti Sue gwe sure. baakulukira. Best friend we yakulinako obuzibu ate bunene nnyo. It could have been from competition, from what you look like, because those are problems we face these days. Best friend gwe nafunira omusajja gwalina kati mu bufumbo obutukuvu bali She mulaavu. clearly had a problem with you. Nga tayagala probably obere. Yours was a planned plot. Jealousy. It was envy and jealousy. Like yali takwagala. Not yali. Takwagala. Oshegera. Era nezo situations in B era tuzisabire, because it's usually the people we think that love us, that are closest to us, issues. that are most dangerous. True. Kachichi nkugamba. Ng'omuntu, before you decide, you people nabagambe banga linamanyira my boyfriend. And when my father got to know, before you decide banaye to respecting abazadde baffe, tuleke kwefuula abazungu nga buli boyfriend gwofunye omumutwalira. Ate mama. Soka nakutunuulira. Oba malaya. Bako batajja kigamba. Because of course they know at this day and era. What time gy'otuuka ng'oli a little bit sure. Give yourself time, exactly. Ensonga lwaki ogamba bazadde nabo banoonyereze. Bano abagamba be bakyusa ng'empewo. Are you a windcock? Buli empewo gyefuwa gy'otunuza akamwa. Let's be serious. You people avoid such individuals in your lives. Era bw'oba omutwala wa taata ogambe taata simweka kasono siri nti taata simukuleetedde nti kyekisembayo mukuleetedde tunoonyereze tulabe kati taata bw'onoomuleetera owookusatu beta abazadde dda baanoonyerezanga. Anti Sue kyova olina baganda bo ne bannyuko bw'oba olina baganda bo ne bannyuko bayinza olw'okuba batono bayinza okukebera ewatalina kukeberebwa. Omuzadde yasembayo Anti Sue bannange banoonyerezanga ku baana ebyo byadda naye kati tutunulye omuzadde wa kaakati Anti Sue tutunulye kati olw'eno abazadde babeera waka tulina abazadde abamu nga bo babeera waka ku mwana life gy'alimu kati ng'omuzadde talina kyagenda nnoonyereza abaana be munoonyerezaako essaawa zino bali mu masomero ogenda manyaki abazadde bonsi babeera bwero babeera mu nsi ndala ogenda banoonyerezaako ki naye oyina ba relatives baganda bo sina relatives beewala family wano ina family eno muganda omulenzi oba omuwala Anti Sue otuukira ewa taatawo omuntu gwamanyi gw'oyinza okufa naye ye maama gwe mami nina omusajja bwati ne bwati naye njagala munoonyereza naye taata oba oli ku kisembayo. Let's respect our elders. Oyinza okuba nga taata yakwanguyira kati nze kamba taata bwe abasinga abakazi abasajja. But then for a man to hear about your sexual life also, because that's what you do these days. Na obubambi chiringa mugamba mugambe taata tetunagenda wala. It's okay, yes, because you're close. Open omugambe tetunagenda wala. Era simwenda. Era omutaddemu kali you've opened the can of worms. Taata yasembayo mu family. Do not. Bw'omusembyayo nga yamanye ekituufu ekirina okubaawo. Obanga yasobola okunoonyereza yamanyi. Anyway, asobola okwogera ekituufu. Kyonna kyekiri, let's respect ourselves. Let's respect ourselves. Naye abasajja bano n'abakazi bano times mu coaching balaba waliwo abasajja bo dating nga tebali sure ku bulamu bwabwe bennyini. They are not decision makers. Yes, atobiraba. Nabagambye red flags zibaawo. Nakola kino nakibukako. Abasajja batasettle. Omulaba tali stable. Kati njagala tujje wammwe biki ogenda okulaba bivuddeko. Njagala tukolewe. Njagala tuzimbe ennyumba. Buli sala ali ku kino ali ku kino. Abasajja ababuzaabuza kyangu obuuka mu relationship. Waliwo abasajja nga is a man of his word. Makula n'omusajja atakwagala. Omulabirawo. Settling. Nogamba kamale gagenda naye naye ng'omusajja buli kyokola asirikako naawe otuswaza naye omusajja atakwagala Anti Sue okwagala kwenjogerako kwa njawulo bwe n'oyongera mu maaso nga gw'omwagala okwagala kwa njawulo Anti Sue waliwo okwagala smitten love your sex is good n'obutakukkiririzaamu nga helper companion okubeera mukazi we decisions zonna zaakola tobeeramu naye ng'era nnyumba bw'agimala gizimba gwe gwatwalayo. There's a difference. Bwe ntula ne makula wange ono ngenda mugamba manyi tuzimbe ennyumba ekyabwere bwe ntwa Anti Sue njizimba ne ntwala mnenga nazimbye ebukasa no parking anoyingira. There is a difference. Mwembi babaagala abasajja naye oli bamukkiririzaamu gwe tebakukkiririzaamu. There is a difference in love. So you should know ne ideas. Gwawane ideas ne batuula ne bateesa ye muntu we. Oshitegera, you're my personal person. You know, I usually tell Vuchi is my personal person. Of
I do not have to say much for him to understand what I want or what I need. That is a personal person. Now, there is that kind of relationship whereby sirina kukweyabisa kukugamba n'ebinswaza nze nganze bw'okumanya nti neetaaga obuyambi oba neetaaga love. Mulina okwawula nti nsobola okukwagala ennyo nga lwenkubira nti so how much do you need nzikuwadde anti so n'okukubeererawo ng'omuntu ng'omusajja wo. There is a difference. Kati waliwo oyinza okuba ng'oli mu courtship eddakiika eno ng'omusajja omugambye need a new phone akuleetedde Tecno takubuuzizaako ku price za iPhone takubuuziza like takuwadde Tecno gy'asobola. No, ndikuwa example. I'm not saying a Tecno is a bad phone. Okay, tugenze mu restaurant nagamba oyo mumuwe Fanta orange nze nja kunywa mirinda. Aba akulowoleza. Yeah. Now that is a person. You are not a helper. You are not. They easily drop you like this. Bayinza okuba abasajja oba tebamanyi bumanya kwagala. Gye bali bagamba abaleseewo nnyo bagenderere bali nnyo mu churches. Abo abalenzi bwe batyo tugamba batalina magezi. Abawala ye mu church atandika relationship n'omulenzi n'agimanyisa ekkanisa yonna mu courtship. Omusumba eyandisembeyo okutegeera ku relationship eyandibadde ng'omuzadde asembayo n'asooka ogimanya. Kati n'otandika omuvubuka ne yeebuuza w'atandikira abamu basangibwa nga nabaweereza mu church. Kati wuuyo gwe relationship yo giddusiza paka w'ataata. Waliwo abawala nga bw'omuddeetinga bw'oti anoonya famire yo. Natuka abazadde bo atuse abasenga batuse abagana bananga I called your sister, where did you get my sister's number? From your phone. Ali ekika kyonna akyetoolodde n'akola ne commitment gwe basanga ne bamubuuza so mwatula emikolo gyadde we are planning n'ateekawo ne date. Omusajja ajja kuleka. Now that is a psychological person, like bakiyita batya omuntu oyo aba obuzibu ku mutwe ayikekikyamu. Those are the women, those are the flags I've been talking about. That's a red flag. Waliwo abawala abali cheap nga yebu relationship bwetandika alaba marriage. Bambi, it's desperation. It's yenga that desperate. No, oluusi abaami bebakireeta. Benne bakana yeti kati ku myaka gino egyange oba nkwanira ki kunzanyirako era bwolina kunkwana lwambaga. No, let's be realistic. Kati olwate teweeyitiriza nga teweegabanya bwotyo teweewaayo ndikuwolereza abawala because for them they're not in it to play. Beera nakyo mundaayo naye tokiyitiriza kutandika kukimu tugamba speak it into reality. I'm speaking it. Before God. I'm speaking my marriage. Before God. Ndi mukyala gundi. You people come up with, this life out there is hard. It's rather difficult. Bw'obanga otambuza embaga yo bw'otyo ng'omusajja position gy'ali mutasobola kumala gakusuulawo bw'atuuka ng'alaba kigenze naye n'arealize nga si yeggwe gw'alina owasa yeewaayo. Eyakuwanikayo alina position gy'alina alina erinnya ly'alina n'agamba naye sisobola kugenda na mukazi ono abantu abafunye kyegamba akulekerawo abeegulumiza ku nsi. You fear. Reason being they are always quick to say I have so much to lose. Yes. Those are the ones who are going to look at what do you have to offer. You have to be ready. Olina okubanga you are a woman of substance. Wano obanga towena nga nawe kennyini owulira towena. High profile people mubaveeko. Because their life, their existence is a threat. It's a threat. It's already a threat. Too available for the man. You said something. No, easy to get and so available is different. If I'm available for my boyfriend. No. Kati waliwo nga bw'ogambye nti omusajja yakera n'agamba nga bw'okedde n'ogamba nti nze nali sibyetegesa na byakufumbirwa omusajja n'agamba tugende wasenga. That is so sweet. Now imagine ng'omusajja akwanye leero embaga n'ogitandika leero. Yes, you know what you want. Biological clock is ticking. You know zaala abaana ne mbamalayo. Kati ogenda ku wedding kwe bagenda okulekawo. Okay, whatever it is. These things ebya companionship, ebya courtship, ebyokusalawo tebiri mu science, tebiri mu plan. There's no formula. Because there are people who come nagamba we just knew each other for 2 months, got married and we're still happy 30 years later. Then there are those who dated, there are those who dated for 6 years or whatever and things just did not work. Exactly. Timing eno kyovolaba omuntu okutwala decision ene y'okugattibwa or to become married. Take your time. Yeah, take your time. Tochipapira because okupapo okwo mwe muva
ansito ntunya bwoti gwe bakupangira olukwe kasiyo ndala bakupangira olukwe gwe your case is different, you get what I'm saying? But twala akabanga taking your time egenda kuyamba because makula waliwo ebintu ebisobola okugambibwa ku mwami wo, but because of what you've known him nga bwokola the pros and cons list, the pros is winning. Yes. So you weigh the okujjako ebyokulya abantu, but when you put the cons together, you're like, he's a good man who can be changed for the better. Perfect. Okay, he's perfect. No one is perfect. Yeah. So naye bw'osangibwa nga already walimu akabuusabuusa muli mu bwongo beebo be banguya okuzunza, meaning mu courtship mwagimalanga just kwewaako wate muli restaurant muli mu waka you get mu lodges. So you spend food and sex. So they did not do the right things during courtship. So during courtship muntu kunoonyereza ku munne and kumumanya na kumutegeera to know if they are your ekizibu personal person. kyetulina Pavin twagala nnyo provinga a point basajja bano I'm good in bed. Ekyo kyo kikulu kubeera oba toli tebakutwala. But still that's not what that is not waliwo kubanga omusajja akisussa waliwo abavubuka nga sex is what they want abalala nga it's beyond that. Kati nga they don't need you, they just need the sex, which doesn't really make sense. Well, okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza. Take it to our Facebook page and let us know. Our topic of discussion is, when is the ideal time to leave? Musazeewo okugattibwa, and why would you? Take it to our Facebook page and let us know. Otherwise, Tobal. Soul Television, Femunyo. Okyali ku Junction tukyagendera ddala maaso era nga tuweebuuza. If you were to leave your fiancé before the marriage, when would it be and why? When is it appropriate and why? Give us your reasons, take them to our Facebook page and let us know. Otherwise, tukyagendera ddala maaso era nga njagala okwongera okuba nga mbannyonnyola nti kisobokera ddala okusobora ddala okuba nga owulira yes, techikutambulidde bulungi, techiganye, but all that can be avoided. I'm going to stick to what I believe in. All that can be avoided. Let's utilize courtship. Let's utilize this time of okwemanya for the right things. For the right things. Nenga ekintu wekimanga kinene bana twewale kusalawo, twewale taking this step. People take at least propose omuteekaawo for 5 years. Yeah. Propose. Nga buli bw'owulira ng'oli skeptical nga kannindemuko. Propose omuteekaawo omuyise mwana waani oyo akyayina kale ya agende. Pavin, challenge instead of you making that decision quick, yes, you can date, you can court someone naye ne yeekweka for even 3 years nga totegedde kyali. Waliwo abantu abamu era waliwo n'abakoze embaga nga everything is perfect and after some time omusajja n'abagamba essaawa yonna omusajja akyuka n'omukyala akyuka. People are not to be trusted. They're like nakukyuka kwekitegeera ebyo byonna bibeerawo, but to avoid it to become a norm, to become something normal, because it's not. It's something unheard of. It's something when you hear it, ng'omukyala otuula omuntu akikola olina kubanga nga sitaani atuula mu ggwe to destroy someone's life. Nga sina kumutuga kumutta nti okutte ekino ekye tulaba nti omutuga strangle naye ng'omusse omanyi okubanga because embaga we kirumiramu maze okuyita abantu. It's not about us. Tuyisa abantu bawera 100 even if they are 50. The wedding is for the people. The marriage is for the couple. Now tuyisa abantu bali 5, okay, minimum 5. Abantu 50 bagambye abalala we are getting married. Yes. So and so is getting married. Abantu bayitirivu. Buli omu kati ate waliwo ffe abayiragira ku social media. Bannange bantwala nze bantwala emikolo giwedde. Anti kyova olaba nti si kirungi Oh my God, tomanyi heartbreak weyo bweri. Kuproposingira mukyala n'omulekawo ebbanga eryo lyonna olemesa abandi badde bamwagala abandi badde bamweyagalira omwetwalira ate n'omulekawo ebbanga lyonna ekiseera kijja kutuuka mumaze emyaka 2 wamuproposingira ate era n'omulekawo awo.
lwaki ekyo ky'oba okyalinda If you're proposing, nze ndowooza ebintu propose when you're not okuproposinga sure? bandisoose nakugira kustadinga muntu nga tonnamukwana. Eh, First get to know me proposing should before be you, true. Thank you. yes, you propose. Originally- Than proposing originally, and then in my keeping you culture, waiting. you get the ring kwanjula because it's the traditional marriage. Yes. Like bino byonna ebya twagadde nnyo okulya cake ne soda. So abantu bazze bakola simanya. Personally, I'm very spoiled. Kwanjula shower. Like when I was getting married, I did a she said yes party for my friends. What? Yes. Then I did will you be my bridesmaid party? I asked them, then I took them to Le Chateau. We had a meal. Then I'm like, will you be my bridesmaids? Would you do me the honor? No, I did it. I can afford it. It's just, to be honest, these are earthly things, and so ndakugamba normalize having a good life as part of you. Okubona una sikwe kufa. I don't know if Njawulira baby. Go ahead. And then that was back then. Tonnabana kubookinga gawuni, tonnabana kutegeera keke zinaavaawa. Those are small problems. And bw'omanya nti not in a bad way. Kyovula mbagamba. In a good way. Utilize time eno yako bw'olaba ng'omusajja asazeewo ali serious agenda kufumbirwa kuwasa. Tandika planninga sente zibeewo. Ebyo byonna bijja kujjangaza. By the way, yes, I need to ask my friends officially if they're okay with it to do me the honor, because waliwo abamu nga bakulonda kubeera matron because you can afford a dress. Yeah, that's true. Oshitegeera naye kati balage nti nkulabamu value. I'm asking you, yes, you'll pay for your dress because you have to, but I could do it for you in case you need me to. You get omuntu abeere comfortable omulage okumukolo. I need you to know that mbaje kumulamwa, but allow me. Katulakyeje wagamba nti she said yes pate simo walabira ne ba maids no pate no kola pate mu I have the money. I have the money. So chemade tegalo bwanyola. Yes. Size naleta okubonabona kunsi. Nkola ndi mukozi buza muchala boss. Sidi mchala nkola nze sente zangolo zanziteeka wa. Nzikola nino zirya. Most paid presenter. I was telling you the reason why I did a party for my bridesmaids. What you don't know is kumukolo guli, they never enjoy. Even when you see them dancing, guba mulimu, they have to dance because the bride expects us to. In fact, that's time for me and my husband. Bakowanga bwokowa because attention ebera kugwe. Muntu akufaka yagala obere well obere fine. They get stressed. You want to let's hold her gown, do this, do this. Have good people around you and you'll enjoy life. But anyway, back to the topic. Chibera chirungi nnyo okumanya that there are certain decisions we take in life that are not to be played with. I find it very abnormal, very unheard of, very barbaric if someone ever did that. Ensonga lwaki kubanga kisusse ku muntu omu babiri. Muyingizaamu abakulu n'abakadde temubaswaza. I know most cases people end up making mistakes because otidde okuswaza abazadde oba banaawulira batya. Naye gumiikiriza okukola ensobi by taking time to get to know the person you're getting married to. Oshegera. Omuzadde obwo abakugambye nti oyo omuntu simwagadde. Muwulirizeemuko omanye ensonga lwaki noonyerezaamu lwaki. Mufo kyogamba gwokaddiye tobimanyi towalaza mpaka naye ate era eri abazadde nga tebalina nsonga nkukunafu lwaki bakugaana omuntu wo. Owulidde nga ogamba noonyereza lwaki. Tusukke ku muzadde omu ababiri ekigambo hona kwe kuwuliriza omuntu kyabagambye. Then bw'okiwuliriza take time osobola okuba ng'oba nnyonnyola why you think that is the right person for you. Exactly. Abazadde waliwo bye balaba. What you see in your spouse. Yes. Waliwo abazadde bye balaba bye tutalaba ffe tuba mu love and excitement. Kati agamba naye engeri gyayogeramu naawe. Nawe okinotisinga omugambe do not push your parents to accept your spouse kubanga gwe omwagala. Topushinga mikwano gyo. Topushinga abantu bonna, make them fall in love with that person. Bibalage bayinza okuba bawulira buwulize nga because waliwo abantu abatayagala Pavin nga bigambo bibi bye namwogerako. Waliwo omuntu atayagala nsunga ebigambo binamwogerako. Nga talina bukakafu. So nga beetaaga kutereeza bagamba bugambi. Yes. Nga weetaaga bategeeza nti omuntu ono bw'ati bw'ali kino ne kino si kituufu. So n'abazadde basobola okuba nga bwe bali.
ne waliwo abawala abapushing omusajja into marriage nze tosobola ennaku ziweddeyo wankwana kati mwezi mulamba omusajja tannabeera nashuwa tannabeera nashuwa geno gye tugambye time ey'okootinga anti kaakati kino kyeŋŋamba abakyala buli lwe batandika okupushinga ebizibu bingi kitegeeza oba obeebaseeko sexually omukazi ono talina nsonga lwaki apushinga nnyo nga tewali kikolwa kikukunavu kyandasi teyakwebaseeko mwegasse nkitegeera naye ani asaba then tomubikola temugendayo eyo mu permanency nga temunnabeera shuwa ngambye era bombi nti tebasaanye bikola n'omusajja yenna nga tonnabeera shuwa fulayo obikkula yaki bannange bifo byaffe b'ekyama tubiwe ku kitiibwa naye gwe buli omu n'omubikkulira n'alaba sayizi buli omu n'omubikkulira n'alaba enkola y'ennafu n'ey'amaanyi n'omuntu gw'otannaba ow'ekiyita mu luggyako tannaba nakwekakasa tomanyi oba muyonjo oba si muyonjo tweweemu ekitiibwa ffe ng'abantu ebifo bino bireme kugenda nga tubisogga mu buli mpuku gye tulabye ne gye tuteekakasa abaami let us be the lead here stop it mulekerawo okuzanyira ku baana b'abandi gwe guli gwolabye n'omwesogga nga tolina shuwa na linnya lye lyakubiri yaani bamuzaala wa yeddira ki diini ki gy'asoma lwaki twanguwa mangu kyova olaba ngamba abantu muve ku bitamiiza ve ku kintu ekigenda okukyusa obwongo bwe kibukyusa channel obenga okola ekintu ekiri serious ng'ekyo kye bayita sex okwewa essanyu n'okwegatta nga tonnaba shuwa ekintu ekivaamu omwana ekintu ekisiringa relationship why would you do that omala odampinga oyo ate bambi si yeye ndaba aseka bubi kati kaŋŋende ku mulala ono ndaba engeri gy'akolamu ebintu si nnuŋŋamu bulungi ono awoggana nnyo bagenda baluma ku miyembe gwe bawalaba wandyagadde bagende batyo nga babagenda babajajame bato ate ezo ensigo ze tusiga ensigo ezo zivaamu omulamwa ne zisumbuwa n'abazzukulu bo let us stop this abakyala why would you go sleeping with everyone why kiki ekyo kitaggwawo ekitakadduwa ekitamenankanyanya abantu kyogenda osaplayinga ku turebo luli okuddako okusaidia Pavin abantu bawasanga family nga family gye basaamu ekitiibwa obuzibu bujjidde ku bana abantu abakwana abawala n'agenda okumanya abazadde oba family ogitegeerako be baani nga kukyala kwennyini oba nga amikolo gituuse ate okukyala gikenda kuzino tukutegeka nga just a week apart nti kukyala kwanjula mikolo kitegeeza decision zali made nga n'abazadde temumanyi gye babeera abazadde osanga abamu nga babeera ku country abalala babeera mu town ne mwesinkana oba ku university oba mu kkubo ne mwekwana ne mu fornicatinga mwe ne mubatwalira dates obatwalira dates nga senga amanya ku mugole kukwanjula ne mumulingiza ne muddinisa nga senga yoli toyambaza muntu kimuli kikyamu kati ezo relationships zolaba nti teri awa muzadde ekitiibwa anti su omwana omuwala bw'atalaga nti awa abazadde b'ekitiibwa omusajja agenda mumanyira agenda muyisaamu amaaso muli ku baana abawala muli ku baana abalenzi mwogereko n'abazadde because how greedy can you be nga nawe senga omugole gw'owo omwana wo tomumanyi amazima gennyini wali abamu ababakwambalira n'abazadde bakuleetera batya dates omwana wamuwaayo ensi etwale kiki you need to know these things by the way abazadde beetaaga okulaga authority nti omwana bw'aleeta date n'agamba tuseetinze this month ngabulayo mwezi gumu mugambe notubyongeddeyo maybe move into the house tusooke tuba studying for that month abazadde mubawe time abazadde babawe time n'abazadde muwa abaana babawe time since we started the topic I've been dealing with when and my when is if it's that night or that morning or that day for me yingira buyingiza ogende no not yingira buyingiza ogende I just said it's wrong so those who and I gave my reason why during courtship is when you should know whether you should do this or not weewale nnyo okutuukirira wali where you have to do this bw'oba toyina tomanyi muntu give yourself time why would you do this why would you leave that person whenever you want to leave them you people if a man tells you I'm in love with someone else tochikaka the heart wants what the heart wants. Naye akugambye ku last minute. Nedda, it doesn't matter. Agenda kuwasa akuleke munju. He engaged you, okitegera muyinza okuba mubuzayo emyezi ebiri emyaka ebiri whatever nena je nakugamba I'm in love with someone else. He has taken the guts
amize pini naje nakugamba nti I'm actually attracted to someone else, it means you're no longer the woman he's praying for. Ne bw'ona omusabira nga gwe si gwe gw'asabira. N'osiiba ebisiibo oba byonna. ogenda genda mu ddogo. Ate ebyo ebyokupapapapa ebyo bwe wabaawo okukyala tukiwa emyezi nga 6. Kiyinza okuba nga tekipapya nti so what you're not getting is you could be actually n'aba na service provider gye mbadde mugenda n'akusinga empisa. N'agamba you see that lady who is going to do our cake? I'm in love with her. Bintu bibawo, it doesn't have to be ogenda kukutulwa muntu mutima bw'otyo ekyo ndi mukwogerako naye bw'aba akugambye tokikaka otegeera if you kukaka it, be prepared for whatever will come ahead. Anti so obufumbo olina kufumbirwa muntu, not the ring, not the name, not the married. family, no, between the two of you. Sikubeerako nga linnya bakuyita Mrs. So and so nga tomulina omusajja. Omusajja agambye alina omukazi gw'ayagala. Okola ki? Lwaki omukazi agambye alina omusajja gw'ayagala? Omukazi agambye alina omusajja gw'ayagala bagenda kutta. No, because that is marriage. That is before marriage. Makula, we don't kill, but ayinza okukiringa mugongo n'ogwejjalu. They'll forever cheat. No, waliwo atagenda kukitinga nja kugereza. Oli wagenda okuttira ng'ayina waliwo abantu abalina amannya. N'abantu abagamba nina family. Kale nga bonolaba nti oba erinnya ne family etayagala giswaza. Nga ne church mwe bamugattidde tasobola kugenda ku divorcinga. What happens? Till death. They will plot. People plot. Ne batta omuntu n'amugya in the picture asobola owasa omuntu gw'ayagala. Gye bali ababi. People are evil. Okay. Yeah, people are evil. N'akugyawo asobola ogenda maaso n'obulamu bwe. So better you walk out than okutira mu bufumbo oba okuleka mani okubeera mu bufumbo ng'omusajja yakuleka mu nju nga omukyala nga yakuleka. Have you seen a woman living? Nga umwe muli omu nenga mukoowu nga tesobola kuddamu kufumbira oba kuwasa. Ate abakyala obamanyi. Ayinza n'okuba waali naye nga taliiwa. Yes, and by the time a woman decides. But anyway, yeah. If their heart belongs to someone else, please chite. Number 2. Bw'oba omusajja mukubi. Nga kubisa bigambo oba akubisa sente ze oba muggo. Please leave. Please leave. Okujjako ng'osobola okukigumiikiriza naye ekitali ani agenda okumiikiriza okubibwa emiggo nti suna abakazi abamu nga sente ze zaamuleeta. Bajja kutta. Nga ye tafaayo kasita sente. Anti obulamu bwe bukola sente. Anyway, anti ndi mukwogera ne bana abadecide okulivinga nga it's the reason why you want to leave. Oli ayinza okuba nga kyayagala sente. If you're okay with being beaten, you are a cow. Go and be beaten. Go and beat him. It's okay. We shall bury you. Shall be here. But if you are against being beaten, nomulaba bu red flags obo bubeerawo mukwano gwange weewale. Omusajja akuboggolera mu public n'akuswaza atakuba n'amagezi. Oyo omusajja akuswaliza abantu tagenda kutya mu baana bo. Tagenda kutya, ajja kuvumira mu ba in-laws bo, agenda kuvumira mu maaso g'abaana bo, ajja kuvumira mu maaso ga family yo, even workmates ajja kujja ku mulimu akuvumireyo. Kasita tokkiriza no settling for that. Ate omaze omulaga nti asobola okukola kyayagala. That's true. Then a person like nga alina ebintu byazze nga situla alina emigugu gyazze yeetikka nga should I call it like it's like a recurring curse. They are probably serial cheaters. It's serial, not mubuli in the first relationship yakolamu ensobi no. Nenga buli kiseera ye kyakola or maybe I don't know. Like bagezezzaako buli kimu bw'aterera bw'addayo. Or it could be he's an alcoholic, he has failed to break that. If you're not willing, even a day before your wedding, nosanga mu text message yaweereza ya love. Awo manya you're signing up for it or you're leaving. Osalawo kimu. Those are the decisions you have to take. But obuntu buno obuli petty of waliwo obuntu obuli petty nga if you weigh you as a person olabira ddala nga omuntu wange kamusigaze tujja kimaliriza. Having. Omwami bw'abanga alina ekizibu. Kizibu ki? Ng'alina ekizibu as far as sexually. Sex is concerned. What kizibu? Waliwo oli okubeera nga mwakitestinga naye n'akukakasa ne mugenda ne mu ddwaliro yes. Nemwetereza oba nga tazaala n'okizuula that's up to you. That's up to you, Auntie Sue. Nzikiriza batuli ku bufumbo bwe tugenda si ntukugenda kwetunuulira omusajja asobola okuba impotent
nga osobola omuyamba ne bakikolako ne kigaana asobola okuba nga tazaala naye nga he can perform naye yennyini na waliwo abantu nga takiinaako buzibu nga taperforminga waliwo abamu nga n'emyaka gye si byaliko anti so I've seen people nga bagetinze married for companionship kuba na mukwano gwe gwabeera naye nga it's no longer about the pleasure nga yafuna nadde abaana ne pleasure byonna nga birina bonna kyabasazewo now ekyo kiri between the two of you etuuka time noba nga tokyagenda kukosa bulamu bwe okufa omusajja aba impotent doesn't mean you're going to die. So it depends on you. Yeah, it depends on what you. you Are want. you willing to settle for Not that? that too. The individual. Yes. Yeah, are you willing? Yes. Ate okigendemu ng'osazeewo that you'll never cheat on that person. Thank you. Because you've allowed bw'otuukayo omanye nti ekyogenda okutuulira mu nju ogume nakyo. I don't see a problem with that, by the way. There is always a solution. There's always a solution. Waliwo solution nga bazze bagirwanako ng'egaanye. Asobola okuba nga yakozesa basawo era wozze ng'ogirwanirako muzze mugirwanako egaanye but you've decided to take this big move. Yeah, it means you have don't decided. let them down ku Do you get what I'm saying? Ebizibu yes bibaawo era ebizibu mu bantu biyitirivu. Niwe muba muzze mubidiscussinga ng'ozze omugamba nti munnange nina abaana bange munnange nina abaana bange ate n'obaleeta on the night before n'obalaba nga oba bakulu oba bangi n'otandika ate okunjajinga it means obadde onoonya nsonga busonzi nali nakugamba dda oli mu kwekwasa kati watyanga oli teyayogera ng'okitegedde ku last minute. I think you can should wait. love Depends. me and what comes out Depends. of me. Waliwo abantu abamu nga balina fear nga bw'anagamba waliwo ebintu ebimu nga ndaba ng'ebitono. Just bw'oba onjagala n'omwana wange oba temulinaako buzibu. Ne bw'aba mwogedde leero. Nsobola okutya. Natya nti oyinza It's something that will set me back, but then I'll be like, Rashi tewangamba. Omukyala wo bw'akunnyonnyola, listen, give her listening ear. Ekyo tekikutwaza kugamba nti embaga ndisazizza mu bannaye. Oba omwami wo. Waliwo omuntu atya okugamba omusajja nga azaawulira ebigambo n'agamba omusajja omugamba ajja alowooza nti waddira ex ate taata w'omwana tebasimanyi anti subi atera okugamba nti mama ne taata mwana yabagatta najja nga atya n'atagamba naye bw'okizuula it's not a big issue aba omuntu akwagala ate kitegeeza nti takwesiga naye abadde bubeezi na fiya njagala nnyo okusaba kiringa okugamba nti ozudde nti mami wange musezi saggamba how can I even tell you that my mom is a musezi kogwe kojja otusere ate mbasera agenda beera waserera wuwe ekitambo kyakukwata nga bulijjo tekinninya No, I'm just saying, like I need to, you have to give me a heads up. bukyanga mbeera nawe in ebbanga lyonna to dating the 3 years we are putting for 3 years okulaba ozuuka n'otambula nga simanyi. nsaba nnyo abaami ge baagala ennyo abakyala babagumiikirizeeko bo ng'abaami nabo babigumiikirize whereby abasajja n'abakazi tugumiikiriziganyenga tuleme kusalangawo okugamba nti kino omusajja asobola okigumiikiriza kino omukazi tasobola kigumiikiriza ekintu ekyo ekyokulooza nti abamu sayidi n'eri sayidi bakisobola okugumiikiriza nti ate eno sayidi tesobola kigumiikiriza si kintu kirungi kuba biyita man biyita woman ffenna twetaaga okubeererwawo twetaaga okugumiikirizika omusajja bw'oba ogambye nti omukazi ono akugumiikirize n'obwa impotensi bwo kitegeeza nti n'omwami naawe gumiikirizanga omukyala tasobola kuwa yes kintu ekyo oleme kugabattukana nga ye yandikugumiikiriza ate nga gwe tokkiriza kukola ki sagala salira muntu musango buli omu kyasobola kyaba agumiikiriza bw'ogamba nti lwaki togumiikiriza bw'aba tasobola wasa omukazi omulala before kisazeemu woba okimanyi tosobola than ogenda mu marriage nga wayingira ng'okimanyi nti munno tazaala ate n'otandika ozaala emabbali omuswaza. But you guys, at the end of the day, let us be serious with these things. Temukola mawemukala, do not do abominations. Nawe wewe ekitiibwa ne munno. Suka kumwe. Empathize. You people be empathetic. Marriage is not about before you just do the two decide of you. on this, know on what you're deciding and with whom. Otherwise, mujja kukola relationship y'abantu ababiri. Ekintu ekiyingiramu obulamu okufiirwa obulamu. Nze ndowooza nti omuntu musoke mwesootinge. Obadde ku Junction. Tukwagala nnyo era nga tukwebaza. Well, until next time, ku Munyo Tovaawo. Bye-bye.